Okay, so in order to work with React, మనకి కాంపోనెంట్స్ గురించి బాగా తెలియాలి. సో కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రియాక్ట్? రియాక్ట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా యూజ్ చేయాలి? సో ఆల్రెడీ మనం పాత వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ యునో component is nothing but encapsulation of model, view, and controller logic. And the UI logic, I can say. Okay. సో ఈ మూడు కలిపితే మనం ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో రియాక్ట్లో మనకి 2 waysలో కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మూడు క్లబ్ చేస్తే ఒక కాంపోనెంట్ డెవలప్ అయి ఉంటాయి. సో అది మనం 2 టైప్స్గా చేయొచ్చు. ఒకటి క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్. So let's get into that. A simple overview of that. So the functional, the example what I have shown here is a functional based. So ఇక్కడ ఒక సింపుల్ నార్మల్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ రాసుకొని you're returning some HTML kind of syntax. Okay, so this is simple functional component, and we can also see class based components also. Of course here it is not listed out. So let's go into our application, that is co-commerce. So మనకి నేను చెప్పాను కదండి, yesterday I told you that index.js is the entry point of our application. So what is happening here is, I'm just taking it out. First of all, you need to import the library. So ఇక్కడ మనకి React లో 2 libraries very important అనమాట. First one is React, second one is React DOM. సో React DOM అనేది ఏంటంటే, it will create the virtual DOM. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, React అనేది యాక్చువల్గా మనం DOM అనేది ఏంటి, which is going to show some HTML content, right? So which is going to render some HTML content ని చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ రియాక్ట్ లో డైరెక్ట్ డామ్ అంటే బ్రౌజర్ డామ్ మీద వర్క్ చేయట్లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఒక ఇన్ మెమరీ డామ్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ డామ్. వర్చువల్ డామ్ నే మనం ఇన్ మెమరీ డామ్ అని కూడా అనొచ్చు. డామ్ అనేది బ్రౌజర్ మీద ఉంటుందండి, ఇన్ మెమరీ డామ్ అనేది ర్యామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ వర్చువల్ డామ్ అనేది ర్యామ్ లో ఉంటుంది. సో మీరు ఏవైతే డామ్ అప్డేట్స్ ఇస్తారో అవన్నీ కూడా మీకు వాట్ వీ కెన్ కాల్, you can see inside the virtual DOM. So for example, one second. Yeah. So for example, in google.com and portal. So whatever the content that you are seeing, that is rendering on the browser DOM. HTML content మీరు ఏది చూసినా సరే అది బ్రౌజర్ DOM మీద మనకు రెండర్ అయింది. ఆల్ దిస్ HTML tree, whatever we have. So body element, div element, so whatever there, all those are rendering on the pure browser DOM. Okay, so browser DOM is in the read and write operations on browser DOM is much costlier, I can say, and a bit slower, I can say. Performance point of view లో మనకి స్లోగా ఉంటుంది. సో మనం డామ్ నుంచి అంటే మనం ఆపరేషన్స్ ఎట్లా రాస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, ఇట్లాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని వాడుతుంటాం. సో వర్కింగ్ ఆన్ డామ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ దీస్ మెథడ్స్ ఈజ్ స్లో అని చెప్పొచ్చు అనమాట. మీరు ఇంకా చూస్తే గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఈజ్ మచ్ ఫాస్టర్ దాన్ క్వెరీ సెలెక్టర్. క్వెరీ సెలెక్టర్ అనే ఒకటి ఉందండి. సో క్వెరీ సెలెక్టర్ కన్నా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. సో అలాంటి డామ్లో ఉన్న ఏపీఐస్లోనే దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ with respect to the speed or performance.
అట్లాంటిది ఇఫ్ ఐ డూ మల్టిపుల్ DOM manipulations on top of the browser DOM, obviously it will take a lot of it will affect a lot of performance of the web application. So that's why React come up with a solution, something called virtual DOM. సో ఏవైతే డామ్ మ్యానిపులేషన్స్ అంటే యాడ్ అండ్ డిలీట్, మనం ఒక వెబ్ పేజ్ తయారు చేసే ముందు, సో వెబ్ పేజ్ తయారు చేసే డామ్ మీద రెండర్ చేస్తాం చూడండి, బటన్స్ ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే ఫైనలైజ్ అయిపోయి వర్చువల్ డామ్లో వన్స్ ఫైనలైజ్ అయిన డామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ప్యూర్ డామ్ మీద రెండర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద వర్చువల్ డామ్ ఇస్ డు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ వచ్చిందనుకోండి, for example, if I enter something like some text inside the Google text, now you are seeing this drop down, right? ఇలాంటి డ్రాప్ డౌన్ రావడం. సో వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్, అంటే ఇది కొత్తదైతే ఖచ్చితంగా వర్చువల్ డామ్ లో ఏదైతే చేంజ్ ఉందో అది మనం డైరెక్ట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది డామ్ లో. కానీ చూడండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డామ్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తుంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అదర్ కాంపోనెంట్స్. అన్నెసెసరీగా అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఎఫెక్ట్ చేయకుండా కేర్ఫుల్ గా మనకి కావాల్సిన డామ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే అది రెండర్ చేస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. యాక్చువల్గా రియల్ డామ్ లో ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ గా యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద రియల్ డామ్. సో యాడ్ డిలీట్ అప్డేట్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ చాలా చేస్తారు డామ్ మీద. దానివల్ల టైం టేకన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. కానీ మీరు రియాక్ట్ లో ఏం జరుగుతుందంటే వర్చువల్ డామ్ లోనే కంపేర్ చేసుకుని దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిఫింగ్ అల్గోరిథం అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి. డిఫింగ్ అండ్ రీకన్సిలేషన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్. ఏవైతే చూడండి, ఇక్కడ ఇది ప్రీవియస్ వర్చువల్ డామ్, ఇది కొత్త వర్చువల్ డామ్. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ అయినాయి కదా, ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం డామ్. అప్డేట్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అప్డేట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ ఎలిమెంట్ అప్డేట్ అయినాయో దాని ఇన్నర్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అఫ్ కోర్స్ అలా అప్డేట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ఒక కేర్ఫుల్ మెకానిజం చేయొచ్చు రియాక్ట్ లో. వీ కెన్ డూ దట్. సో ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ DOM updates are going to be updated to that particular what we can call in the real DOM. రియల్ డామ్ లో ఆ పర్టికులర్ DOM ఎలిమెంట్స్ మాత్రం అప్డేట్ చేయొచ్చు. అదే రియల్ డామ్ లో అనుకోండి, డైరెక్ట్ రియల్ డామ్ మ్యానిపులేషన్స్ అంటే వాటితో పాటు అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం రియల్ డామ్ మీద వర్క్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ స్లో. ఓకే, సో అందుకని వాట్ వీ కెన్ కాల్ వీ రిక్వైర్ సంథింగ్ కాల్డ్ రియాక్ట్ డామ్. సో ఈ రెండు లైబ్రరీస్ కావాలి. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే మనం వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ npx క్రియేట్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అని మనం ఒక క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అని ఒక కమాండ్ లైన్ నిన్న ఇన్స్టాల్ చేసాం, రైట్? సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ద ప్యాకేజెస్ ఆర్ ద లైబ్రరీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. మీరు package.jsl చూస్తే యూ కెన్ సీ దోస్ థింగ్స్. You can see React, the version is 17.2, 17.0.2, and we have React DOM with the version 17.0.2. ఓకే, సో ఈ రెండు లైబ్రరీస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంపోర్ట్ React DOM from React DOM. First of all, let us run this application. What is this? Okay, so cd go comments npm రన్ చేయడానికి ఏం చేస్తే npm start. ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ దట్ విల్ బి రన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన index.js ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేస్తామండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద index.js ఫైల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let me I mean, let me run this application. Okay, so cd go comments npm run చేయడానికి ఏం చేస్తే npm start. ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ దట్ విల్ బి రన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేస్తామండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let me
Just undoing all the things. So my application is running. Okay. సో ఈ కోడ్ మనం చెప్పుకుందాం హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ అనేది. సో వీ మన ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ సమ్ యానిమేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ టెక్స్ట్ అండ్ లింక్ టు రియాక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ దిస్ యాప్ డాట్ జేఎస్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే లెర్న్ రియాక్ట్ edit code SRC something so on to whatever you can see this one. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'm just replacing with something called Kiran or Go Commerce. సో దీంట్లో HTML ఫైల్స్ ఉండవు, JS ఫైల్స్ లోనే మనం ఎవ్రీథింగ్ రాస్తాం. సో JS నే మనం HTML కింద రాసుకుంటాం అనమాట. అది ఎలాగని నేను చెప్తాను. హియర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ JSX, జావాస్క్రిప్ట్ XML అంటాము. అది అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, చూడండి నేను అక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది చూసారా. సో సింపుల్ గా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ యువర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్, మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు దట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ React and install the application with creatreactapp, and you can do some updates on that. Okay, fine, that is great. సో మనకి డామ్ అనేది కనపడుతుంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us రిమూవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. తీసేసానండి మొత్తం. ఓకే, సమ్ ఎర్రర్. మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆన్ పేజ్ ఎర్రర్స్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది రియాక్ట్లో. దట్ ఈస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్. అంటే క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ CLI కనుక వాడితే కనుక యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ స్టఫ్ లైక్ అంటే CSS కానీ అట్లా ఏం వాడట్లేదు ప్రజెంట్. సో వెల్కమ్ టు రియాక్ట్ అని ఒక సింపుల్ మెసేజ్. ఐ కెన్ సీ దిస్ వన్. సో ఈ యొక్క H1 ట్యాగ్ ఒకటే యూజ్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, before going to in detail about this, let us understand what is there inside index.js. Okay, so I'm just taking off all this stuff. I don't want that stuff. Asla, how I can start a React application? I don't have any app.js, any app.css. I'm just removing all these things. I can start with my okay, I'm just removing all this stuff. Okay, fine. There is some report viable. We'll talk about those things. These are some kind of setups that is required for the test cases. Okay, so ఒక ప్లెయిన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను. అందులో జస్ట్ index.js ఫైల్ SRC అనే ఫోల్డర్లో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ SRC ఫోల్డర్. ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ index.js. ఇంకేమీ లేదు. నాకు బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏమీ మనం తీసుకోలేదు అనమాట. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ మై ఓన్ కోడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్. సో నేను చెప్పాను కదా, రియాక్ట్ లైబ్రరీ కావాలి, రియాక్ట్ డామ్ కావాలి. ఎందుకనేది నేను చెప్తాను. రియాక్ట్ డామ్ తెలుసు కదా, అంటే వర్చువల్ డామ్తో మనం వర్క్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా రియాక్ట్ డామ్ కావాలి. రియాక్ట్ ఎందుకంటే JSX సింటాక్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు రియాక్ట్ కావాలన్నమాట. రియాక్ట్ లైబ్రరీ అంటే JSX అంటే ఏంటనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. లెట్ మీ రైట్ సమ్ సింపుల్ కోడ్. ఓకే, రియాక్ట్ అని తీసుకున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది వాట్ ఎవర్ ద కాంపోనెంట్స్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ త్రూ JSX. ఓకే, దట్ విల్ బి అండర్స్టాండ్ బై దిస్ రియాక్ట్. ఓకే, సెకండ్ రియాక్ట్ డామ్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ డామ్. ఇది ఎందుకంటే వర్చువల్ డామ్ కోసం, ఇన్ మెమరీ డామ్, లేదంటే రియల్ డామ్ మీద వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆఫ్ కోర్స్ రియాక్ట్ డజంట్ అలౌ టు వర్క్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద రియల్ డామ్ until unless there is a mechanism called references అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం యూజ్ చేయడం తప్ప
మనం డైరెక్ట్ డామ్ మీద వర్క్ చేయడం అనేది నాకు ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ థింగ్. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఎవరన్నా మీ ప్రాజెక్ట్లో సంథింగ్ లైక్ రియాక్ట్ ప్లస్ జేక్వరీ వాడారనుకోండి, బెటర్ డోంట్ గో విత్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే రియాక్ట్ అనేది డామ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. జేక్వరీ డైరెక్ట్ డామ్ మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తుంది. జేక్వరీ అనేది డైరెక్ట్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ చేస్తుంది. ఇది అసలు డైరెక్ట్ డామినేట్ చేయదు. సో మీరు రియాక్ట్ వాడి ఉపయోగం ఉంటుంది. మీరు జేక్వరీ వాడేస్తున్నారు, జేక్వరీ వాడుతున్నారు, గ్రేట్, ఈజీగా ఉంటుంది జేక్వరీ వాడితే జావా స్క్రిప్ట్ అని. బట్ రియాక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? డైరెక్ట్ డామ్ మ్యానిపులేషన్స్ చేయకూడదు, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు రియాక్ట్ మీద జేక్వరీ వాడితే మీరు డైరెక్ట్ డామ్ మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తారంటారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా యాక్చువల్లీ. అంటే మీరు డామ్ యాక్సెస్ చేయకుండా జేక్వరీ రాస్తున్నాం అంటే ఓకే, అప్పుడు జేక్వరీ యూజ్ చేయడం అనవసరం. ఎందుకంటే జేక్వరీలో వాట్ ఆర్ ద లైబ్రరీస్ దట్ వీ హ్యావ్ మోస్ట్లీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ విత్ డైరెక్ట్ డామ్. ఓకే, సో ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ లో రియాక్ట్, ఈవెన్ 2-3 years బ్యాక్ కూడా ఐ హియర్ లైక్ రియాక్ట్ ప్లస్ జేక్వరీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం విన్నాను. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అట్ ఆల్. ఎందుకంటే రియాక్ట్ ఈస్ ఫర్ వర్చువల్ డామ్, అంటే డైరెక్ట్ డామ్ మీద వర్క్ చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుందన్న కాన్సెప్ట్ ద్వారా వర్చువల్ డామ్ తయారు చేశారు. నువ్వు అందులో మళ్ళీ జేక్వరీ వాడితే జేక్వరీ డైరెక్ట్ డామ్ మీద మ్యానిపులేట్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఐడియా. సో లుక్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ లైక్ యాంగులర్ ప్లస్ జేక్వరీ అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, ఆర్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంతే తప్ప రియాక్ట్ జేక్వరీ మిక్స్ చేయడానికి కరెక్ట్ కాదు. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో వీ హ్యావ్ రియాక్ట్ డామ్ అండ్ వీ హ్యావ్ రియాక్ట్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వర్చువల్ డామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ రియాక్ట్ డామ్. ఇప్పుడు రియాక్ట్ డామ్ మీద మీరు ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ మీరు చూపించాలి కదా. లెట్ సపోజ్ వెల్కమ్ టు రియాక్ట్ వరల్డ్ అనో లేదా హెలో వరల్డ్ అనో చూపించాలి. అంటే యూ వాంట్ టు షోకేస్ ఆర్ యూ వాంట్ టు షో సమ్ యూఐ కంటెంట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్, రైట్? డామ్ మీద చూపించాలి, రైట్? అంటే రెండర్ చేయాలన్నమాట. సో రెండర్ చేయడానికి వర్చువల్ డామ్ మీద ఇది వర్చువల్ డామ్ అండి. రియాక్ట్ డామ్ అనేది వర్చువల్ డామ్. దాని మీద మీరు ఒక H1 ట్యాగ్ని మీరు ఇలాగ రెండర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో యు ఆర్ రెండరింగ్ ఆన్ ద వర్చువల్ డామ్. సో H1 ట్యాగ్ని మీరు ఇక్కడ దీని మీద ప్లేస్ చేయాలంటే, ఇది ఒక H1 నోడ్ని ప్లేస్ చేయాలంటే యూ రిక్వైర్డ్ ఏ డామ్, రైట్? సో డామ్ డాట్ రెండర్ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం ఒక నోడ్ని రెండర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. డామ్ డాట్ రెండర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దిస్ నేను ఒక H1 ట్యాగ్ తీసుకుంటాను. H1 ఈసారి వాట్ వీ డూ ఇస్ వెల్కమ్ టు JS and JSX and JSX in real సంథింగ్ జస్ట్ టెక్స్ట్ మార్చండి, దట్ ఈస్ ఫైన్. మీరు ఈ ఎలిమెంట్ రెండర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ దాని పొజిషన్ చెప్పాలి కదా, ఎక్కడ రెండర్ చేస్తారు. డామ్ అంటే మన HTML బాడీ మీద చేయాలనుకుంటున్నారా, HTML హెడ్ సెక్షన్లో ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదా ఇంకేమైనా ఎలిమెంట్ ఉందా? ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఎలిమెంట్కి ఒక రూట్ HTML ఉండాలి. యూ రిక్వైర్ రూట్ HTML. అది మనకి డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ ఫోల్డర్లో index.html ఉంది కదా, అందులో ఉంటుంది. మీరు అడగచ్చు ఇది ఆల్రెడీ పబ్లిక్ అని ఎందుకు వచ్చింది అనేసి. నేను చెప్పాను కదా, మనం వాడేది క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా వర్క్ చేస్తాం. ఒకవేళ మీరు అది లేదనుకోండి, ఈ పబ్లిక్ ఫోల్డర్ ఉండదు. మీరు ప్యూర్ వెబ్ ప్యాక్, నేను చెప్పాను కదా నిన్న, వెబ్ ప్యాక్ అనే ఒక టూల్ వాడితే కనుక మీరు డైరెక్ట్గానే ఇందులో SRCలో ఒక న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని index.html అనో సంథింగ్ ఏదో క్రియేట్ చేసుకుని దాని మీద మీరు HTML కోడ్ రాసుకుని యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. అది నేను ఒకసారి చూపిస్తానండి, ఎందుకంటే వెబ్ ప్యాక్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇది మీరు రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నల్గా అంటే మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇంటర్నల్గా దెర్ ఆర్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ద క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ టూల్. ఓకే, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మనం బయట చూపించగలదు. ఒకవేళ చూడాలి అనుకుంటే దెర్ ఈస్ ద కమాండ్ కాల్డ్ ఎజెక్ట్ ద ఫోల్డర్ నేమ్, అంటే ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే మీకు ఫైల్ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే
it will come out of that wrapper. ఏదైతే క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనే wrapper ఉందో దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాము. దెన్ యూ కెన్ సీ సమ్ వెబ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో eject create react app. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, డోంట్ ఎజెక్ట్ యువర్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, యూ కెన్ సీ సో ఎజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ఆర్ హిడెన్ ఇన్సైడ్ ఆల్ దోస్ వెబ్ ప్యాక్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ప్రస్తుతానికి నేను ఎజెక్ట్ చేయట్లేదంటే వీ కెన్ సీ దోస్ థింగ్స్ later on. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ అండర్స్టాండ్ we need an index.html file by default for the React application, and in the React application you need to tell where you want to render the components. ఎక్కడ మీరు ఆ index.html పేజ్ లో రెండర్ చేయాలనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత కాంప్లెక్సిటీ HTML పేజ్ నాకు వద్దు. Just one simple a title, and we have go commerce. Give me a second. ఓకే, సో హియర్ ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, జస్ట్ సింపుల్ HTML రిక్వైర్. సో మీరు ఇక్కడ ఒక హెడ్ సెక్షన్ ఉంది, అందులో బాడీ సెక్షన్ ఉంది. వీ హ్యావ్ ఏ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏ డివ్ ఎలిమెంట్ విత్ రూట్ ఎలిమెంట్. మీ ఇష్టం, రూట్ 1 లేకపోతే ఏదో ఒకటి, సమ్ ఐడి లేకపోతే కంటైనర్ అనో ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ కెన్ గివ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సింపుల్ HTML, రైట్? ఇది బేసిక్ HTML ఉండాలి రియాక్ట్ మనకు రెండర్ అవ్వాలండి. ఫస్ట్ మీకు ఏమవుతుంది, ఇది క్రియేట్ అయిపోతుంది, ఇది మీకు డామ్ మీద రెండర్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ మన ఇంటర్నల్ గా క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కాల్స్ ద వర్చువల్ డామ్ అండ్ ట్రై టు రెండర్ దిస్ h1 ఎలిమెంట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ HTML పేజ్. అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి మనం? ఓకే, h1 అని ఇచ్చాం. వేర్ డూ యూ వాంట్ టు ప్లేస్? ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి ఈ h1 ని? ఇన్సైడ్ దిస్ డివ్. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక సింపుల్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ చేస్తాం. డాక్యుమెంట్ డాట్, మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ ఉంది. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్, ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ కి మీరు ఇలా వాడతారు. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, సో రూట్ అని ఇస్తారు. నౌ యూ కెన్ సీ, go to your application, go commerce. So target container is not a what we call DOM element అని చెప్తుంది. So the problem is, ఇక్కడ మీరు చూస్తే వెబ్ ప్యాక్ రిక్వైర్డ్ సంథింగ్, మనం ఎక్కడ వెబ్ ప్యాక్ గురించి రాయలేదు కదా, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ షోయింగ్ సమ్ వెబ్ ప్యాక్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? ఎందుకు వస్తుంది అది? దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ ద క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ ఈజ్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, యా. సో why it is showing this get element by ID, document dot get element by ID and root అని ఇచ్చాము. So it has to render this one. It's not showing this. So react dom dot render. Probably we have removed some basic related content, right? ఒక్కసారి కాపీ చేద్దాం. Why? Because క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ లో
Don't want this. H1. Don't want this. So let's refresh it again. Yeah, now it is coming. So the ఇందాక క్యాచ్ ఉండిపోవడం వల్ల ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ ఓకే. సో ఇందాక రాసిన దాంట్లో మన తప్పు ఏంటంటే ఓకే సమ్ క్యాచ్ ఉండిపోయి షో సమ్ ఎర్రర్స్ ఓకే. ఓకే సో సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ఇందాక రాసిందా మనకి ఈ 4 లైన్స్ రాసాం మనం. సో రియాక్ట్ డామ్ డాట్ రెండర్ డామ్ ఎలిమెంట్ మనం ఏదైతే రెండర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అండ్ ఎక్కడ రెండర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ బేసికల్లీ. సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్లో రూట్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఆ రూట్ ఎలిమెంట్కి మీరు జస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ గెట్ చేసుకున్నారు అండ్ మీకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్ అటాచ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ డూ. చూడండి ఎంత సింపుల్. మీరు ఒక ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకుని ఓకే దాంట్లో రూట్ ఎలిమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని రూట్ ఆర్ ఎనీ బేసిక్ కంటైనర్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఒక ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో both React and React DOM import